right? ඒකට යම්කිසි pattern එකක් තියෙනවා. දැන් acceleration එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? දැන් if you take simple straight line motion, if the acceleration is constant, you can apply these equations, right? But if you have variable accelerations, always you have to derive equation for each of the cases, right? එක එක case එකට වෙන වෙනම equation කරනවා. But simple harmonic motion is special motion with variable acceleration. What is the specialty if you take a simple harmonic motion, right? Specialty is that now if you have, it is motion like this, there's a fixed point called, normally we call O, right? And particles moves about O, right? So that if you take particle, suppose this is the particle, right? Let's say mass m, distance, particle is at distance x, its acceleration is always directed towards O, and magnitude of the acceleration is proportional to x, right? Particle එක all ඉඳලා x දුරින් පිහිටනකොට, right? ඒකේ acceleration එක හැමතිස්සෙම ඕල්ට යොමු වෙලා තියෙන්නේ, right? O දෙසට යොමු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේකේ magnitude එක, right? මේ x ට සමානුපාතික වෙනවා, proportional to x, right? x ට සමානුපාතික වෙනවා. දැන් මේ වගේ motion එකක්, right? Motion of this type is known as simple harmonic motion, right? එතකොට දැන් මේ ගිහිල්ලා දැන් මේ if particles moves this direction, then if the acceleration is towards O, this always moves with deceleration, right? Deceleration එකකින් යනවා නම් මේ හරි ගිහිල්ලා කොහේ හරි තැනක නවතින්න ඕනේ පුතේ, right? ඔව් සර්. මේ හරි ගිහිල්ලා කොහේ හරි තැනක නවතිනවා. ඊට පස්සේ මේක ආපහු එනවා මෙහෙට with acceleration towards O, right? ඊට පස්සේ දැන් acceleration එකකින් එනවා නම් මේ පැත්තට එන්න velocity එක වැඩි වෙනවා මේ පැත්තට, right? වැඩි වෙලා ආයෙ ඔන්න මේ පැත්තට යනකොට දැන් ආපහු acceleration එක O දෙසට තියෙන්නේ. මේ පැත්තට ගිහලා දැන් ඔන්න ආපහු deceleration එකකින් යන්නේ, right? retardation එක. ඔව් සර්. එතකොට මේ පැත්තෙන් ගිහලා මේ හරිය නවතින්න ඕන, right? එක ලක්ෂය කොහේ හරි නවතින්න ඕන. ඔය විදිහට මේක හැමතිස්සෙම මේ යම්කිසි ස්ථාවර ලක්ෂ දෙකක් අතර, right? Stationary point ආකාරයේ චලිතයක් තමයි simple harmonic motion කියලා කියන්නේ, right? Simple harmonic motion. එතකොට අපිට define කරන්න පුළුවන් කොහොමද simple harmonic motion එකක් කියලා කියන්නේ, right? මේ ආකාරයට මේක ලියා ගන්න ඕනේ. Write down this definition: simple harmonic motion. Motion of a particle in a straight line is such that its acceleration is always towards a fixed point on the line, right? Towards the fixed point on the line, that is fixed point O. Suppose particle at this point, it is towards fixed point. Second thing, the magnitude of the acceleration always proportional to the distance x, that is distance from O to the particle, distance from that fixed point to the particle, right?
then the motion is said to be a simple harmonic motion. Right? How do you derive the equation, characteristic equation of simple harmonic motion? Right? The characteristic equation is such. Now you know that so you can draw this diagram again, right? Particle at this point. Then if the distance x, what is the acceleration of the particle? X double dot. Right? Yes. What is the x double dot? X double dot. What does indicate x double dot? Acceleration of the particle. Acceleration of the particle. Actually, dot terms always indicate differentiation of certain quantity with respect to time. Right? Time, dot terms. For example, x dot means velocity of the particle. dxo dt. Yes. X double dot means second derivative. D squared xo dt squared. Right? Second derivative. The first derivative indicates the velocity of the particle. Second derivative indicates the acceleration of the particle. Right? Then if you take then x double dot, if I write x double dot is proportional to x, if I write like this, is it correct? No, sir. If I write like that, is it correct? According to this definition. Now x double dot indicates the acceleration in the direction of x increasing. x වැඩි වෙන දිශාවට acceleration එක තමයි x double dot කියලා කියන්නේ. x dot කියන්නේත් එහෙමයි. හැමතිස්සෙම මොකක් හරි quantity එකක derivative එක indicate කරන්නේ quantity එක වැඩි වෙන දිශාවට value එක. තේරෙනවද? value එක වෙනස් වෙනවා. Right? X dot indicates the velocity in the direction of x. That does not mean it actually moves in that direction. Abhidama x dot අපිට එන්නේ x dot එන්නේත් මේ අතට in this direction, right? මේ අතට. හැබැයි x dot මේ අතට අපිට ලැබුණාට ඒකෙන් කියන්නේ x dot කියන එක මේ දිශාවට කියන එක නෙමෙයි පුතේ. දැන් අපි තුමු මේ දිශාවට යනවා කියන එක නෙමෙයි ඒක කියන්නේ. අපිට එන්නේ මේ දිශාවට ආගේ. ඒකේ තේරුම ඇත්තටම මේ දිශාවට යනවා නම් මේකට පොසිටිව් වැලියු එකක් එනවා. ඇත්තටම මේකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට යනවා නම් මේකට නෙගටිව් වැලියු එකක් එනවා. ඒකයි තේරුම. අපිට ඇල්ජිබ්‍රිකලි එන්නේ මේ දිශාවට වැලියු එක මේකෙන්. තේරෙනවද කියන එක? නෑ. Not clear, no? If you write like this, therefore it is strong. X double dot අපි එන්නේ මේ දිශාවට වැලියු. නමුත් අපි දන්නවා according to definition when it moves acceleration towards O. Therefore minus x double dot is the acceleration towards O. Right? Therefore minus x double dot is proportional to x. It should be like this. පැහැදිලිද පුතේ? Hello?
Okay. Hmm? අර පුතේ පොලිස් ප්‍රොබ්ලම් වලදී අපි Okay. මේ විදිහට යදනව නේද? පොලිස් වේජස් ප්‍රොබ්ලම් වලදී. Hmm? No, sir. Oh, sir. Always we mark the acceleration, acceleration towards the x increasing. If we mark variable y, so y dot is y dot or y double dot always in the direction of y increasing, right? Likewise, here x is increasing because x measures from O, right? Then acceleration x double dot is outwards from O. Is it clear? Or in the direction of x increasing, right? That is how algebraically you get the value, right? Its actual acceleration is towards O. Therefore, minus x double dot is proportional to x. Therefore, minus x double dot equals kx, right? The minus x double dot also positive, x also positive. So therefore, k greater than 0. No, minus x double dot greater than 0. X greater than 0. Therefore, k greater than 0. So if k greater than 0, you can take k equals omega square, no? Okay. Where omega belongs to capital R, proportional constant. Proportional constant you can take omega square because it is positive value, no? The square of a certain value you can take. Then k is always positive. If you have positive value, always you can take it as a square of the certain number, real number, right? If suppose k can take different values, negative values, positive values, also all values, you cannot take like this, k equals omega squared like this, right? Okay. Now you can take it like this, then minus x double dot equals omega squared x. Then x double dot equals minus omega squared x. So this is the characteristic equation of simple harmonic motion, right? This is the characteristic equation of simple harmonic motion. Okay. හරිද පුතේ? කියන්න පුතේ ආපහු මොකද්ද කිව්වේ? X double dot in a direction එකට හැමෙලා විරුද්ධ පැත්තටද acceleration එක තියෙන්නේ. ඔව් දැන් අපි දැන් කිව්වේ හැමතිස්සෙම ඕවල්ට ඩිරෙක්ටඩ් ඇක්සලරේෂන් එකක් කියලා තියෙන්නේ. තේරුණා? Towards so that means by the definition, right? අර්ථ දැක්වීම අනුව දැන් මේක තියෙන්නේ ඕ දෙසට ඇක්සලරේෂන් එක. ඔව්. ඒ එහෙමනම් දැන් එහෙනම් ඕ දෙසට තියෙනවා නම් අපිට කොහොමද අපිට ඇල්ජිබ්‍රිකල් එන්නේ මෙතන x ඩබල් ඩොට් කියන්නේ x වැඩි වෙන දිශාවට. එහෙනම් ඇත්තටම minus x ඩබල් ඩොට් තමයි මෙතනදී පොසිටිව් වෙන්නේ. මේ පාටිකල් එක. හරි. minus x ඩබල් ඩොට් තමයි පොසිටිව් වෙන්න ඕනේ. ඇයි ඕ දෙසන්නේ තියෙන්නේ? හරි. අපිට x double dot වලට නෙගටිව් වැලියු එකක් එයි minus x double dot පොසිටිව් වෙනවා එතකොට. දැන් minus වැලියු එකක් ආපහු minus sign එකෙන් multiply කරලා ගත්තොත් පුතේ මේ ඒක පොසිටිව් වෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ වැඩක් මෙතන කරලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. So write down this example. Suppose a particle moves in a straight line. When it is at distance x from the fixed point O on the line, the force acting on it towards O is 16 mx, where m is the mass of the particle, so that
the motion is simple harmonic motion. Right? So you have straight line, there is a fixed point O. When it is at distance x from O, the force acting on it is towards O is F equals, there is a force acting on F, so F equals 16 mx. So you can have then acceleration, when acceleration is x double dot. So you can apply F equals ma. Apply F equals ma. Then minus, now you are applying in this direction. Then force is towards, so therefore minus 16 mx equals m acceleration is x double dot. Then m get cancelled. X double dot equals minus 16x. So this is the characteristic equation. SH. So this is just like x double dot equals minus omega squared x, no? So omega squared equals 16. Omega equals 4. So omega is known as angular frequency. Later I will tell you why you call this omega as angular frequency. So omega, now you can take this proportional constant. Omega squared is proportional constant of the motion. So omega has a definite meaning, right, in this motion, right? Okay. Now, properties of the motion, you can take particle, suppose particle is at distance x, this is a fixed point. Up to now you know that motion has fixed point always, right? Yes. Acceleration is always towards O, fixed point, when it's at distance x, right? Then x double dot equals minus omega squared x. But to the x double dot equals dx dot over dt, no? Yes. Or dv by dt. V is the velocity. If you take Yes. v as the velocity, so you can write x double dot is dv by dt. DT. Right? So dv by dt, so you can write like this today. dv by dt equals x double dot equals, so you can divide by dx this one and multiply by dx over dt. You can do like this one. What is dx by dt? V. V. So this is V. So you can write V dV by dx. Is it clear with you? Yes.
dx double dot v dv by dx. Now you can substitute this one. If you substitute this one, so you can take like this. V dv by dx equals minus omega squared x. Right? Then v dv equals minus omega squared x dx. Now you can integrate both sides. When you integrate, you get constant c also. So you first you cross multiply with it. V dv equals, take dx to this side, right? Then thereafter you can integrate like this. Okay. Right? So v squared by 2 equals minus omega x squared by 2 plus c. Okay. The omega squared is constant, you can take it out. Then you integrate x here. If you integrate x, then x squared by 2. Right? Then how do you find constant c, Puti? How do you find constant c? So you can take like this, Puti. Now suppose particle is moves away from O with retardation. Right? Okay. Therefore, you can find a point somewhere here, let's say point A. It should comes to instantaneous rest, Puti. ක්ෂණික නිශ්චලතාවයට පත් වෙන point එකට එන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. ඇයි මේක, if the velocity going on increasing, you can find some point, it should it should come to instantaneous rest. ක්ෂණික නිශ්චලතාවයට පත් වෙන්න ඕන පුතේ යම් කිසි point එකකට ඇවිල්ලා. ඇයි මේක එන්නේ මන්දනයකින්, retardation එකකින් එන්නේ. Yes. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ distance එක a, මේක මේ point එක x equals a කියලා. Still we don't know whether particle moves to this side again. But we can say there should be a point, it is that instantaneous rest at that point. Right? ඒක කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ point එක when x equals a, v equals 0 වෙන්නත් ඕනේ. Right? අපි හිතමු අපි දන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මොන වෙනවද දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට කියන්න පුළුවන් මේක ක්ෂණික නිශ්චලතාවයට පත් වෙනවා. දැන් අපි එහෙනම් මේක substitute කරන්න පුළුවන් මේ constant එක හොයන්න. Let's substitute this point, coordinates of this point to find the arbitrary constant c. Right? When x equals a, v equals 0, then 0 squared by 2 equals minus omega squared a squared by 2 plus c. So you can find c equals omega squared a squared by 2. Right? Now if you take v squared by 2 equals minus omega squared by 2, then you can substitute for c, omega squared a squared by 2. Now you have v squared equals minus omega squared x squared plus omega squared a squared. So you can take omega squared out, a squared minus x squared. V squared equals a squared minus a. So you have equation for velocity. So this is the equation
velocity equation for simple harmonic motion, right? When it is at distance x, right? But v squared should be positive, no? V squared, so v squared over omega squared equals a squared minus x squared, right? This should be positive, greater than equal 0. Why? Why this is positive? Because of v squared. This is a quadratic term. Quadratic term should be positive, right? Yes. So a squared minus x squared greater than equal 0. So x squared minus a squared less than equal 0. If you multiply by minus sign, the inequality, direction of the inequality change, no? Right? Yes. So you can change the direction of the equal sign if you multiply by minus sign. So because this is inequality, so this equals x minus a, x plus a less than equal 0. What do you mean by this? This means x is always Yes. Then, greater than equals minus a and less than equals a. yes. Always x is always minus a and plus a. That means this particle always Then moves it within the at a definite and minus boundaries. Definite Okay. boundaries. That means particle moves exactly with this point O, fixed point. So this direction, so you can take a dash, that is x equals minus a. This x a, so x equals plus a. පාටිකල් හැමතිස්සෙම move වෙන්නේ මෙන්න මේ සීමා දෙක අතර. මෙතනින් පිට යන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒකයි මේකේ තියෙන්නේ. The simple harmonic motion එකේ දෙන්නේ මේ boundaries දෙක අතර තමයි හැමතිස්සෙම particle එක move වෙන්නේ. X equals minus a and x equals a within two boundaries, right? So O is known as center of the motion. So simple A is known as amplitude. Okay. Amplitude of the motion. Omega, angular frequency. Now you read the fifth one, fifth question. There's a particle hanging from point O. Modulus of velocity is attached, modulus of velocity mg. Particle is pulled vertically downwards from its equilibrium position and release. Right? It will oscillate in a vertical line. Find the characteristic of the equation and the period of these small oscillations. Right? That means you have to show this simple harmonic motion. Simple harmonic motion. What is modulus of elasticity?
Suppose there's a wire like this. Suppose there's a wire like this. Right. You can apply a force in this direction. Right. If you apply force in this direction, so you can, then it will show extension E, no? Extension E. We apply force. Suppose this is a wire of length L. Original length is L. Then extension is E due to this force acting on it. This is the extension. Then F is proportional to E. Okay. So you can F is proportional to extension per unit length. Right? For original length L, the extension is E. What is the extension per unit length? Ekaka digakata vitatiya kochcharat. What is the unit? Right? That is E over L. The F is proportional to E over L. Right? So F equals lambda E over L. So this proportional constant lambda is known as modulus of velocity. Right? Of the string or wire, right? Modulus of velocity. Is it clear? Right? Now particle is hanging like this. So this is the original length. This is the original length. Because if you assume this string is weightless string, if you assume this weightless, so if the particle is hanging, then it shows extension E at the equilibrium position. Equilibrium position, there's a then if you give some displacement to the particle from this point, right? Let's say this distance is x from this equilibrium position. So you can measure this point, you can take capital C, this is C. Acceleration you can take as x double dot. Tension T, force acting downward is mg. පැහැදිලිද පුතේ? Hello? පැහැදිලි. So you take tension at, here is T, tension of the string. Here you take tension at string at this point. In this case, it's, when it is moving, T dash. Right? Then for the equilibrium of the particle, if you consider equilibrium, this is the equilibrium case. Right? Equilibrium.
equilibrium of the particle T equals mg. But T equals lambda E over L. Lambda is the modulus of velocity. So if lambda equals mg, આપણે દીધા ત્યાં lambda क्या modulus of velocity is mg කියලා. අපි මේ problem එක විදිහට ගත්තා. Right? Modulus of velocity દીધા තියෙන in the question number 5. What is the modulus of velocity? mg. Right? Then lambda equals mg. Then mg get cancelled. E equals L. E equals L. Then you can apply F equals ma. Applying F equals ma. F equals ma. Downwards. එහෙනම් මේකට F equals ma apply කරන්න. එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ? mg minus t dash equals mx double dot. What is t dash? T dash equals lambda. What is the extension at this point? E plus x ne? මේ ටික E plus x. X over L. mg minus lambda E over L minus lambda x over L equals mx double dot. Right? මේක අපි 1 කියලා ගත්තොත් මේ equation එක මේක 1 කියලා ගත්තොත් මේ this part is always 0 by 1. Right? Minus lambda x over L equals mx double dot. For lambda you can substitute mg x over L equals mx double dot. M get cancelled. So x double dot equals minus g over lx. X double dot equals minus omega squared x, where omega squared equals g over L, omega is equals square root g over L. Therefore, motion of the particle, the vertical oscillations are simple harmonic motions. Vertical oscillations are simple harmonic motion. Where is the center of the motion in this? For this motion? Where is the center? කොයිද the center එක තියෙන motion එකේ? L. C ලක්ෂය. The point C. Point ඇයි C. කොහොමද කියන්නේ පුතේ? හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ acceleration එක 0 වෙන්නේ acceleration is 0 at the center of the motion. If you put x equals 0 is point C. If you put x equals 0, x double dot equals 0. Right? Okay. X double dot equals 0. Acceleration 0 වෙන්නේ හරියටම center එකේ. ඊට පස්සේ x වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? Magnitude of the acceleration එක මොකද වෙන්නේ? Magnitude of the acceleration increases. වැඩි වෙනවා. Right? Increases. Magnitude of the acceleration වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා ප්‍රවේගය බිඳුව කරනවා ඒක. ඇයි? හැබැයි ඒ වැඩි වෙන acceleration එක තියෙන්නේ towards ඕනේ. නේද? ප්‍රවේගය බිඳුව වෙලා යම් කිසි තැනක නවතිනවා. ඊට පස්සේ ආපහු අනිත් අතට යනවා. ඕමම හැමතිස්සෙම යම් කිසි ස්ථාවර ලක්ෂ දෙකක් අතර චලිතය සිද්ධ වෙන්නේ.
මේ විදිහට. මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතන O මේ පැත්තට යනවා ආයි උඩට යනවා ආයි පල්ලෙහාට එනවා ඔහොම motion එකක් වෙන්නේ right Sir. පැහැදිලි Sir. ඔව් Sir මේ මාව disconnect වුණා ආයෙත් පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? පොඩ්ඩයි නෙමෙයි අර center corresponds to the point x double dot equals 0 right you know that when acceleration is 0 that is the point center right x, from this equation if x double dot equals 0 then x equals 0 x equals 0 is point C therefore point C is the that is point C is the center C is the center of the motion right if you take any simple harmonic motion it has a associated circular motion that is imaginative simple harmonic imaginative circular motion imaginative right let's say how you can first you can take circular motion if you take circular motion you have associated simple harmonic motion if you have simple harmonic motion you have associated circular motion now let's see this is circular motion this is circle in which particle moves with a uniform angular velocity omega let's say particle moves this is the diameter right diameter particle is moving angular velocity omega it's angular velocity omega particle P so what is this so PQ is the projection on this diameter when particles moves along the circle with uniform angular velocity that means constant angular velocity this projection PQ or the foot of the projection Q describes simple harmonic motion along this diameter right ඒක හරි ලේසියෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් පුතේ very easy right so you can take this is A what is OQ this OQ equals x cos theta right x cos theta then omega constant angular uniform angular velocity so theta equals omega t because omega is the angle for unit time no නේද omega කියන්නේ theta over t right so angle for unit time so angle in radians per second right omega then theta equals omega t then OQ equals A cos theta A cos theta OQ equals A cos theta OQ is x so you can take this is x so x equals A cos theta A cos omega t so you can differentiate with respect to time differentiating with respect to time twice
if you do x dot t equals minus a omega sin omega t. If you differentiate this again, minus a omega squared cos omega t. Now minus omega squared a cos omega t. So you can substitute for this x, then x double dot t equals minus omega squared x. What is this? This is the characteristic equation of simple harmonic motion, right? So this is the characteristic equation SHM, right? What do you mean by that? That means when particle P moves along this circle, Q describes simple harmonic motion along this diameter, right? That when particle at P, simple harmonic motion, Q is at this point. Is it clear? Right? So you can take this is A dash, this is A. These are the two limits A and A dash, maximum points. Between A and A dash, the Q moves in simple motion of Q is simple harmonic motion, right? Accordingly, therefore we have a simple harmonic motion associated circular motion, right? You write like this, this circular motion has an associated simple harmonic motion, right? Therefore, you can consider suppose if you have a simple harmonic motion, you can consider that simple harmonic motion is the motion associated with a circular motion, right? Okay, sir. Right? Right? That means you can consider imaginative simple harmonic motion corresponding to given simple harmonic motion, given simple harmonic motion. Sorry, you can consider associated circular motion, right? Imaginative circular motion for a given simple harmonic motion, right? And you can use this to find the time of simple harmonic motion, right? This is very important part, right? Okay, sir. You write down this. Therefore, we may consider an imaginative circular motion for a given simple harmonic motion, right? Each and every simple harmonic motion you can consider associated circular motion, and thereby you can find the time of the motion, right? Let's see how you can find the time.
using these features, right? Suppose this is simple harmonic motion. Particle is moving between A and A dash, right? So this is x equals minus A. So this is x equals A. Right? Now, so what is imaginative circular motion you can consider like this. Imaginative circular motion. Suppose particle is here. Suppose when t equals 0, particle is here. T equals 0. This t equals 0, particle is here. Simple. Particle actual particle is here now. Now our press motion is simple harmonic motion. Now you are given actually exists here simple harmonic motion. But instead you can consider imaginative circular motion. Right? ඉස්සෙල්ලා අපි ගත්තේ actual circular motion එකක් ගත්තා. ඇත්තටම පවතින circular motion. මෙතන simple harmonic motion එකකින් imaginative circular motion එකක් හදිනවා. නෑ imaginative circular motion එක. අපිට හිතන්න පුළුවන් ඕනම simple harmonic motion එක එක්තරා circular motion එකකින් ආපු එකක් කියලා ඒක. right? ඒ විදිහට. එතකොට this simple harmonic motion derived from a circular motion කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් imaginative circular motion එක. ඒක තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. The particle, when t equals 0, particle is at the center. Let's say like that. Particle is at the center. Suppose particle, when it moves to this point, particle on the circle moves from here to here. When particle in the simple harmonic motion is moves from O to point Q, along the circular motion, particle moves from point B, A to B, along this arc. Angle is theta. Theta. This is right. Then what is the time for the motion of the particle? TSHM. TSHM time for the particle to the time for the particle particle to move from O to Q. What is that time? Omega theta or omega, ne? Theta or omega. Theta or omega. Theta omega, theta equals omega t, t equals theta omega, theta equals omega. The theta omega, the time taken for particles to move from the theta omega. Circular motion එක ආධාරයෙන් අපිට පුළුවන් පුතේ time එක හොයන්න SHM time එක. මොකද the particle එක when under simple harmonic motion when particles moves from O to Q, under circular motion, particle moves from A to B. So using this angle theta, you can find time taken for the simple harmonic motion.
theta or omega. Okay. Okay, sir. Right? If you take this point, here also, this point also A, so you can take from this point as, let's say, this point you can take C, point C to B. C to B. What is the time taken from T, SHM, T, TA, ඒට එන්න ගත්තන කාලේ. T නැත්නම් TOA. TOA කොච්චරද දෙන්නේ? Theta වෙනවා එතකොට sir 90 degrees නේ. ඔව්. අපි විතර රේඩියන් වලින් දාන්න ඕනේ ටයිම් මේ ඇන්ගල් එක π/2 over ඔමේගා. π at 2 ඔමේගා. එතකොට අපි හිතමු පාටිකල් එක A වලට ඇවිල්ලා ආපහු A වලින් O වලට එන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? What is the time taken from O to A and A to O? එතකොට කැරකෙන 2 කෝණය times කොච්චරද? pi over 2 omega ගේ pi by omega. pi angle pi කෝණයක් කැරකෙනවා. එතකොට එන්නේ T from pi over omega එන්නේ. මේ angle එක pi නේ. ඒ වගේ සම්පූර්ණ complete simple harmonic motion එකකට what is the time for the complete simple harmonic motion? That means what do you mean by complete simple harmonic motion? From starting from O and it moves to O, then comes to O back, and then comes to A dash, then comes to O again. Right? So complete simple harmonic motion means 2 pi over omega. that's right. T equals, so that is known as time, period of the oscillation. T is the time for complete simple harmonic motion. That is period of the motion. Period of oscillation that's the motion. Period of the oscillation කියන්න පුළුවන්, right? Period of the oscillation. අපි physics වල නම් period of the oscillation කියලානේ ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ නේද? So this equals 2 pi over omega. Right? 2 pi over omega. Total time. Yes, sir. Yes, sir. 2 pi over omega. So this is very important. So you can find the time period for that. And you can find the time also, the time for any part of the simple harmonic motion, right? So මොකක්ද sir? Any part, මොකක් හරි part එක කොටසකට චලනය වීම සඳහා අපිට හොයන්න පුළුවන් time එක using the circular motion. Right? T equals 2 pi over omega පාවිච්චි කරලා. 2 pi over omega is the total time for the simple harmonic. Total time. අපිට ඊට අමතරව මොකක් හරි අපි දැන් පුළුවන් from O to Q also you can find, no? Time from O to Q. T equals theta over omega පාවිච්චි කරන්නේ. theta T make පාවිච්චි කරන්න T equals theta over omega. ඒකට. For you can use this one for that. T equals theta over omega. For given part of the motion. To find the time for given part of the motion, you can use theta over omega. To find the total time or total period, that is known as period of the oscillation, T equals 2 pi over omega. Right? Right. Question of y ke period, so you can find the period of the period. Okay. It oscillates in a vertical line. Find the characteristic period of these small oscillations. Small oscillations. So then you for that sum, what is omega? Omega is square root GOL.
right? So පොඩ්ඩක් ඉන්නේ ඒකේ ආවේ තාම අපිට ප්‍රශ්න ලියනවා. x double dot equals minus g over lx. එතකොට omega is equals square root g over l. එතකොට t equals 2 pi over g over l equals 2 pi square root l over g. මේක තමයි period එක. For the small oscillations, small oscillations. For the previous sum, හරි. Next, look at question number 7. Similar sum, right? Similar sum, but you have to find the time taken, show that the particle reached at O again in time, this much time, right? The particle is hanging from O. By means of a elastic string of length L, in this case. Modulus of elasticity also mg. Then particle released gently from the point O. Show that එමනේ particle එක ඕලින් නිදහස් කරනවා. එතකොට අපිට අහන්නේ ආපහු ඕල්ට පැමිණීමට ගත වන කාලය. මෙතනත් අහලා තියෙන පුතේ period එක. Period of a motion. Period of a motion. But not the period of a simple harmonic motion. You don't find complete simple harmonic motion in this case. Right? මේ problem එක තුල complete simple harmonic motion එකක් දකින්න බෑ පුතේ. හරි. Question number 7. එහෙනම් අර කලින් විදිහටම පුතේ මේක ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් ද equation එක. අර ඒක අපි ගැටලුව ඒක මේකේ තියෙන problem part is the theory part. Only most of the simple harmonic motion sums, right, have problem part and the theory part, right? Okay, sir. Theory part means for theory part always you have to derive the equation of motion, right? Okay, sir. So first you keep the problem part beside and then you do the theory part of the problem, Okay, right? sir. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ අපිට, right? ඒක කරන්න. එතකොට දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට ඕනි simple harmonic equation of the simple harmonic motion. Therefore you assume are 3 diagrams. So you have to draw you sketch the 3 diagrams, right? First you draw the part first you show the natural length of the string. Then you show the equilibrium position. As particle is hanging and it is in equilibrium, right? The third one is the motion of the particle, right? You just draw 3 diagrams, right? Because you need the characteristic equation of the equation. Thereafter you come to the problem part, right? Right. Then බලන්න කොහොමද කියන්නේ? ඒක equation 1 කියලා ගන්න, right? ඊට පස්සේ ආයේ f equals m දානවා දෙවෙනි instance එකට. Release For from the third diagram one is particle is in the third diagram particle is moving. For that you have to apply f equals ma, right? ma and if කියන්නේ so release from one
released from the point O, ne? Not the point, from point O to the up. So, T diagrams you measure X. Actually, you can measure from O also, right? All in the Yes. money pull up is that I get for the so it is convenient if you measure X from the equilibrium position, right? So you keep in mind that always equilibrium position becomes the center of the motion, Yes. right? Therefore, if you measure from X from the equilibrium position, directly you get the characteristic of equation of the simple harmonic motion, right? Okay, sir. ඒ කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම පුතේ ඉක්විලිබ්‍රියම් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා x මැන්නොත් අපිට හැමතිස්සෙම කෙලින්ම කැරක්ටරිස්ටික් ඉක්වේෂන් එක එනවා. right? Sorry. නැත්නම් අපි කැරක්ටරිස්ටික් ඉක්වේෂන් එක සකස් කරගන්න වෙනවා. වෙන තැනක ඉඳලා x මැන්න. අපිට ගැටලුවේ ඒක දීලා තියෙනවා නම් ඒ පහසුකම අපිට ඒගොල්ලෝ කියලා නැත්නම් x මනින්න කියලා මෙතන ඉඳලා කියලා. ගොඩක් ගැටලු වල කියන පුතේ මෙන්න මේ අසවල් තැන ඉඳලා x මනින්න කියලා. එහෙම නැත්නම් x මනින්න ඕන තැන ගම්ම වෙන්න ආරෝ. ඒ කියන්නේ අපිට ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි කියවෙනවා පුතේ සමහරවිට. මෙන්න මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳලා x මනින්න ඕනේ කියලා. අපි ගැටලු කියනකොට ඒක තේරෙනවා right? එහෙම කිව්වොත් අපිට ඒ විදිහට ගන්න වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට ගන්න වෙනවා. right? එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පුළුවන් දැන් මේ ගැටලු එහෙම මුකුත් කියලා නැහැ. අපිට පුළුවන් පුතේ ඉක්විලිබ්‍රියම් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා x මනින්න. එතකොට අපිට කෙලින්ම කැරක්ටරිස්ටික් ඉක්වේෂන් එක එනවා. right? ඒ වාසිය අපි ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගැටලුවකදී right? මෙන්න මේ ආකාරයට diagrams තුන අඳින්න ඕනේ. So you can draw the tree diagrams like this. This is the natural length of the string. No particle is hanging here. When particle is hanging in equilibrium, it shows extension E, right? So then you give some displacement for this. Then this, suppose when it is moving, this is in this case particle is in the motion, right? So you consider general case when the particle is at distance x from b. Okay, sir. Right? Then the acceleration is x double dot in the direction of x increasing. That is also important. Always you have to mark the acceleration in the direction of x increasing, right? Okay, sir. So you cannot mark the acceleration in different directions, right? If you take x is like this, so your acceleration x double dot is definitely downwards, right? Now you apply because for this case you can apply for the equilibrium. For the equilibrium, so T equals mg, but T equals lambda EOL. But lambda equals mg. The mg EOL equals mg. mg get cancelled. E equals L. So then you can apply F equals ma downwards. Applying F equals ma, you have T dash, so here mass is mg. mg minus T dash equals mx double dot. mg minus lambda. How do you find T dash? T dash corresponds to the extension of E plus x.
This is E, Yes, sir. E plus x E over plus L. x over L, mx double dot. Okay? So if Okay, you sir. substitute, then for this one, x then mg minus lambda E over L minus lambda x over L equals mx double dot. So this part is 0 by 1. If you take this equation is 1 by 1, this always get cancelled. Then for lambda you can substitute mg x over L equals mx double dot. For this lambda you can put mg, then m get cancelled, x double dot equals minus g over Lx, x double dot equals minus omega squared x, where omega equals square root g over L. Okay? Right. Okay, sir. Now you can come to the problem part with it. Right? Now you know if this particles is under the motion of simple harmonic motion, it is according to this equation, this characteristic equations. Its omega is this one, right? If it moves under simple harmonic motion. But what is the problem part? If you come to the problem part, the particle released from O. Particle released from O. Methane release කරන්න particle. Right? Particle released from O. From rest. From rest. Then can you say this moving under simple harmonic motion from beginning onwards? No, sir. No. Yeah. It is under gravity. It is under B gravity. point එකට ආවට පස්සේ තමයි කියන්න පුළුවන්. No. Then it falls under gravity up to this point. Methane gravity. When it comes to this point, it has a velocity square root 2gl. 2gl. මේ point එකට එනකොට මෙන්න මේ point එකට එනකොට when it comes to this point, it has velocity square root 2gl due to the pole under gravity, right? Due to the polling under gravity, so it has velocity square root 2gl. එහෙනම් මේ පොයින්ට් ඒකට එනකොට පුතේ අපිට කියන්න පුළුවන්ද මේක දැන් සිම්පල් හාමොනික් මෝෂන් එකක් නම් සිම්පල් හාමොනික් මෝෂන් එකක් නම් එන්ඩ් පොයින්ට් එකකදී වෙලොසිටි එක මොකක් වෙන්න ඕනද 0 වෙන්න ඕනේ. ඔව් සර්. හැබැයි මෙතන 0 වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ පොයින්ට් එක සිම්පල් හාමොනික් මෝෂන් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? කැපිටල් A. නෑ සර්. පුළුවන්. ඒ පොයින්ට් එක විතරක් ඉතින් ඒට ඕසා ඒ අතර කිසිම පොයින්ට් එකක් සිම්පල් හාමොනික් මෝෂන් නෙවෙයි. පොඩක් ආයෙත් කියන්න පුළුවන් දෙක. පුළුවන්. ඒ පොයින්ට් because including A and all the below points, right? All the below points are simple harmonic motion because we derived the equation under the condition of these forces because this particle is subject to elastic forces when it moves below point A, no? Yes sir. ඒ වලින් පල්ලෙහාට යනවා නම් තමයි ඉලාස්ටික් බල වලට එහෙම නැත්නම් මේ ඒක natural length එකට ඇවිල්ලා ඉවරයිනේ. ඒ එතනින් එහාට ඒ point එකයි පහු කරලා natural length එකෙන් පල්ලෙහා තමයි අපි simple harmonic motion එක ආද equation එක derive කෙරුවේ.
तो natural මේ point A වලින් පල්ලෙහා තමයි මේ equation එක මේ simple harmonic motion එකට කීකරු වෙන්නේ. තේරුණාද? Right? The particle obeys with the simple harmonic motion when it moves below under the point A. Right? ඒක ලියන්නේ කොහොමද? ඒක ඊට පස්සේ ලියන්නේ කොහොමද සර්? ඔව් ඒක පුතේ එහෙම ඒක තේරුම් ගැනීම අවශ්‍ය කරන්නේ. මේ කියන කරුණු ඔක්කොම ලියන්න අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් අපි මේ particle එක derive කරලා තින්නේ simple harmonic motion below ඒ කියන්නේ under the මේ subject to these forces නේ පුතේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇදිලා තියෙනවා කියලා හිතාගෙන මේ derive කරලා තින්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ සීමාව තුළ එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට දැන් අපිට මෙහෙමයි ගන්න. හැබැයි මෙතන complete simple harmonic motion එකක් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. අන්න ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරි. complete simple harmonic motion එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක simple harmonic motion. complete simple harmonic motion එකක් නම් මෙතනදී A වලදී velocity එක 0 වෙලාව නම් ඔන්න 0 වලින් පල්ටගෙන පල්ලෙහාට ගියා නම් right complete simple harmonic motion එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. right දැන් complete simple harmonic motion එකක් නෙවෙයි. එතකොට හැබැයි මේ point එකට අපිට apply කරන්න පුළුවන් ද simple harmonic motion equation පුළුවන්. මොකද මේ point එක දෙකටම පොදුයි. capital A is common for simple harmonic motion as well as the gravitational motion. මේ motion දෙකටම common point එක තමයි පුතේ capital A. එහෙනම් capital A ට අපිට apply කරන්න පුළුවන් capital A point එකට. right velocity equation applying v squared equals omega squared minus a squared minus x squared for the point A. Point A එකට apply කරුවොත් පුතේ මේ අපි මේ equation එක අපිට එනවා 2gl v squared is 2gl omega is g over l omega squared is g over l a squared minus what is x then පුතේ දැන් මෙන්න මෙතන equation එකත් එක්කම center එක identify කර ගන්නවා. center is B B තමයි center එක. ඇයි x equals 0 වෙනකොට x double dot 0. එහෙනම් මෙතනදී acceleration මේක තමයි center එක. center එකේ ඉඳලා L තුරක E කියන්නේ L නේ අපි ඒකත් හොයාගත්තනේ. මේකට දාන්න පුළුවන් L square. x කියන්නේ L. then points A වල coordinates මොනවද? points A වල coordinates x equals L. දැන් අපි center එක B නේ B වල ඉඳලා L ට ගත්තොත් එතන x equals minus අපිට පුළුවන් පුතේ මේ sign convention එකක් යොදන්න. if you apply sign convention then you can take this direction. If you take this direction is positive direction. right අපිට දැන් මේකදී positive direction negative direction අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ දැන් අපි සාමාන්‍ය ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මොකද හේතුව අපි අර තව equation එකක් derive කරනවා මේ x equals a cos omega t plus b sin omega t කියලා. එතකොට ඒ equation එක අනිවාර්යයෙන්ම sign convention එකත් එක්කමයි යන්නේ. අපි ඒක පාවිච්චි කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දාගන්න වෙන පුතේ මේකේ directions පැහැදිලිව positive direction and negative direction. කොහොමද කමන්නේ අපි හැම ගැටලුවකටම අපි හිතා ගන්න පුතේ what is the positive direction and what is the negative direction. right පැහැදිලිද? ඔව්. එතකොට එහෙනම් මෙතන මොකද්ද? මෙතන x value x equals minus L. when x equals minus L v equals 0. So v equals 2gl. When x equals this point is when x equals minus L, v equals 2gl.
square root 2gl. ඉතින් මේක ඒ ටික තමයි මේ සබ්ස්ටිට් කෙරුවේ මේ පොයින්ට් එක. මේ සබ්ස්ටිට් කෙරුවාන් පස්සේ හරි. එතකොට g කැපෙනවා a squared equals 3l squared කියලා එනවා. a equals square root 3l. on amplitude එක හොයාගත්ත simple එක. amplitude. එකෙන් කියන්නේ පුතේ b වලින් පල්ලෙහාට හරියටම root 3l distance එකක් පල්ලෙහාට යනවා කියන එක තමයි b වලින් පල්ලෙහාට. මෙතන. ඉතින් මේක less than l මේක greater than l නේ. ඒ greater than l නිසා මේක complete simple harmonic motion එකක් වෙන්නේ නැහැ. right? එතකොට එන්නේ පුතේ part of the simple harmonic motion. පැහැදිලිද? part of the simple. Its center is here. මෙතන B point B තමයි center එක. මෙතනින් පල්ලෙහාට යනවා. particle එක හරියටම root 3a distance එකක් යනවා. associated circular motion එක ඔන්න ඔය විදිහට එන්නේ. complete මෙතන center එක එන්නේ. So උතන A වෙන්න ඕනේ මොකද්ද සර්? simple harmonic motion එකක් වෙන්න නම්? complete simple harmonic motion එකක් වෙන්නද පුතේ? එහෙමද? නෑ. ඔව් complete simple harmonic motion එකක් වෙන්න නම් සර් A ගේ value එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? කොහොමද complete simple harmonic motion එකක් මේක නම් කවදාවත් වෙන්න බෑ මොකද මේක මේ පියුසුම් ලක්ෂයද? right? when particle enters it has a velocity. ඒතර complete simple harmonic motion එක මේකේ කොහොමත් වෙන්නේ නැහැ. complete simple harmonic motion එකක් වෙන්න පුළුවන් පුතේ අපිට මෙහෙම අපි මෙතන oscillation මෙතන අපිට පුළුවන් පල්ලෙහාට අදින්න L වලට වඩා අඩු දුරකින් ඕන. පල්ලෙහාට ඇදලා අතාරින්න පුළුවන්. දැන් E කියන්නේ L නේ. එතකොට B වටා හරියටම L වලට වඩා අඩු නම් මේ A වලින් ඉහළට යන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ complete simple harmonic motion එකක් මෙතන වෙනවා. එතකොට A should be less than L. නේ for it to be simple harmonic. අපිට අවශ්‍ය නම් පුතේ මේ ගැටලුවේ complete simple harmonic motion එකක් දෙන්න අපිට හොඳම ලේසිම ක්‍රමය තමයි අපි particle මේ equilibrium position එකේ ඉඳලා පල්ලෙහාට හරියටම L වලට වඩා අඩු දුරක් පල්ලෙහාට අදින්න. ඇදලා අතාරින්න. එතකොට complete simple harmonic motion එකක් වෙනවා මෙතන. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් B මේ equilibrium point එකෙන් ඉහළට L වලට වඩා අඩු දුරක් කදී නිදාස් කරන්න. right? B වල. ඒත් simple harmonic motion එකක් වෙනවා. right? එක්කෝ මෙතන උඩට ගිහිල්ලා අතාරින්න පුළුවන්. ඒ වලට පල්ලෙහාන් right? එතකොට මේකේ බර නිසා පල්ලෙහාට යනවා. ඒ වගේ දැන් මෙතන නැත්නම් පල්ලෙහාන් අතාරින්න පුළුවන්. ඔය අවස්ථා දෙකේදී මේක simple harmonic motion එකක් වෙනවා. හැබැයි අපි මේ හරිය ඒ වලට වඩා ඉහළින් යන එකත් හරියොත් මේක කවදාත් complete simple harmonic motion එකක් වෙන්නේ නැහැ. right? දැන් මෙතන simple harmonic මේ motion එක ඇති කරන්න පුළුවන් විදි ගණනාවක්. එකක් ඕලින් අතාරින්න පුළුවන්. මේ හරිය කොහේ හරි තැනක point එකකින් අතාරින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක පල්ලෙහාට ඇදලා යම් කිසි තැනකින් අතාරින්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට ඇදලා යම් කිසි තැනක velocity එකක් දීලා අතාරින්න පුළුවන්. විවිධ ආකාරයෙන් අතාරින්න පුළුවන්. ඔය හැම අවස්ථාවකදීම අපිට පුළුවන් වෙන පුතේ ගැටලුව හදන්න. right? හැම කේස් එකකට. පැහැදිලි? ඔව්. then root ඒ කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේක radius එක ඇවිල්ලා root 3l මේ දුරත් root 3l right? මේ කොනේ alpha කියලා ගත්තොත් අපි දන්න මේ ටික l. දැන් බලන්න පුතේ දැන් මේක that this has the entire motion consists of two types of motion, right? Two parts of the motion. One part is under gravity, other part is under simple harmonic motion. Is the complete motion, this has a certain complete motion, is it a periodic motion or not?
මේකේ සම්පූර්ණ චලිතය පුතේ පිරියඩික් මෝෂන් එකක්ද නැද්ද? නෑ. පිරියඩික් මෝෂන් එක. හැබැයි සිම්පල් මේ මෝෂන් එක පුතේ තනිකරම සිම්පල් හාමනික් මෝෂන් නෙවෙයි. පිරියඩික් මෝෂන් එක. ඔන්න මම කියන්නම් කොහොමද පිරියඩික් මෝෂන් එකක් වෙන්නේ කියලා. ඔන්න හොඳට අහගන්න. ඕලින් පල්ලෙහාට වැටෙනවා. මෙතනට එනවා. ඊට පස්සේ පාටිකල් එක මෙතනට යනවා. ආපහු මෙතනට එනවා. ආපහු මෙතනට එනවා. මෙතනටම එනවා ආපහු. ඇයි මෙතනට ආපහු මෙතනට එනකොට උඩ අතට තියෙනවනේ ස්ක්වයර් රූට් 2 කියලා වෙලොසිටි එක. ඊට පස්සේ ආපහු ගුරුත්වයෙන් නිදහස් වෙලා ඕල්ට ගිහලා බිඳුව වෙනවා වෙලොසිටි එක. ආපහු මේක වැටෙනවා. වැටලා මෙතනට එනකොට ස්ක්වයර් රූට් 2 GL වෙලොසිටි එක. ඊට පස්සේ ඕම් පල්ලෙහාට යනවා. ගිහලා ආපහු උඩට එනවා. ඕම්. તો complete motion එක පුතේ periodic motion එකක්. Periodic. It consists of two motions. The total entire motion is a periodic motion. It consists of part is under gravity, other part is under simple harmonic motion. Right? Simple harmonic motion. Total motion is periodic motion. Periodic motion can be the same motion occurs again and again. Right? That's a periodic motion. Right? Simple harmonic motion. If you take a complete simple harmonic motion, that is also periodic motion. Right? But this is also periodic motion. Now in this sum they are period of the oscillation. Period of the oscillation of the motion. Indirect. If you take all in පටන්ගෙන ආපහු ඕල්ට එන්නමනේ කාලේ අහන්නේ පුතේ. සර් එතකොට සර් ඔගේ සිම්පල් හාමනික් මෝෂන් එකක් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා අහුවොත් රීසන් එක මොකක්ද ලියන්නේ? සිම්පල් හාමනික් මෝෂන් එකක් වෙන්නේ නැති කියලා මේක සිම්පල් හාමනික් මෝෂන් එකක් තියෙනවනේ. for complete simple harmonic motion එකක් නොවෙන්නේ රීසන් එක අහුවොත් සර් මොකක්ද ලියන්නේ? ඉතින් පුතේ දැන් මේක පෙන්눔 කරනවානේ complete simple harmonic motion එකක් නැහැ කියලා. දැන් මේක ඇක්ලුවෙන් පෙන්눔 කරනවා පුතේ. මේ පැත්තට square root 3l distance එකක් තියෙනවා පල්ලෙහාට. right? ඒක උඩට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන තව square root 3l යන්න බෑනේ. මෙතනට එනකොට මේක රිලීස් වෙනවා gravity වලට. රිලීස් වෙලා simple harmonic motion එකෙන් මේ ඉවත් වෙනවා. A should be less than or equal to L. ඔව් අන්න හරි. දැන් ඒක මෙතන මම ලිවි root 3l greater than L. It is not a complete simple harmonic motion. Motion is not a complete simple harmonic motion. ඒක ඒවා එළිය කාලේ නාස්ති කරන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. අපිට ඊට පස්සේ තියෙන පීරියඩ් එක ලියලා ටක් ගාලා ටයිම් එක හොයලා දෙන්න. right? ඒවා අපි දන්න කරුණු අපි ගොඩාක් කරුණු දේවල් අපි මේ ගැටලුවලදී හැමදේම ප්‍රකාශ කර කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. right? හරි. ගොඩක් වෙලාවට අවබෝධයෙන් ටක් ගාලා උත්තරේ ලියන්න තියෙන්නේ මේක ලිව්වා මෙතන මේ ඉක්වේෂන් එක ඩිරයිව් කරුවා ඊට පස්සේ අපි මේක ඇඳලා දෙලිම කාලය ලෝ දැන් කාලය හොයන්නේ කොහොම සිම්පල් ආවේ TSHM කොහොමද හොයන්නේ ටයිම් TSHM ඒක හොයන්නේ T alpha දැන් බලන්න මෙතනට යනවා කියන්නේ circle එක දිගේ නම් කොහොමද යන්නේ මෙන්න මේ ටික යන්නේ this distance when particle එක මෙතනට යනවා කියන්නේ circle එකේ දිගේ නම් මෙන්න මෙතනට එනකන්නේ මෙන්න මේ කෝණය කැරකේ ඊට පස්සේ මෙතනට යනවා කියන්නේ circle එකේ දිගේ මෙතනටම එතකොට කැරකිච්ච කෝණය කොච්චරද pi minus alpha මෙන්න මේ කෝණය pi minus alpha ඉතින් ආපහු මෙතනට යනවා කියන්නේ කැරකිච්ච කෝණය මෙන්න මේ ටික. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණය. ආපහු pi minus alpha. The total angle TSHM වෙන්නේ total TSHM equals 2 times pi minus alpha omega. මේක තමයි simple harmonic motion total time. Under gravity මේක දෙපාරක් යනවා. ඕල් ඉඳලා A වලට එනවා. ආපහු අවසානයේදී ආපහු ඕල් ඉඳන් A වල ඉඳන් O වලට යනවා. right?
under gravity ඒ කාලයත් හොයා ගන්නවා. ඒ කාලයෙන් එකතු කරලා T gravity දෙයත් හොයා ගන්න ඕන. ඒකට අපි v equals u plus at දාන්න පුළුවන්. For the motion under motion under gravity, motion under gravity, you have to write somewhere the velocity. You can apply v equals u squared plus 2as. The v equals square root 2gl. This is the velocity attained by the particle falling under gravity, right? So v equals root of 2gl is the velocity at point C, the center. V equals root of 2gl can velocity at the center. No. Velocity, there is a fusion flux velocity. At point A. Velocity. When it comes to point A, its velocity is square root 2gl. Right? So, so you can apply time from O to A, TOA. And TOA equals TAO, right? AO right? A is equal square root 2L over G. T gravity equals 2 root 2 times L over G. Then T total time equals T gravity plus TSHM. So then 2 root 2 times L over G plus TSHM twice pi minus L power omega. Omega equals square root G over L. What is alpha? What is alpha is, you can find very easily alpha with a cos alpha. What is cos alpha? Cos alpha, this alpha, cos alpha equals, same time you look at the sum, how they asked in terms of cosine terms. You have cosine terms. Y minus cos inverse 1 over root of 3 plus root of 2. Yeah, make it easy, right? එතකොට එහෙනම් අපිට කෝස් සමහරවිට අපිට මෙතන වෙන tan හරි තිබ්බනම් tan වලින් angle එක set කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ answer එකේ තියෙන cosine වලින්. එතකොට අපි cosine වලින් angle එක සකස් කරගන්න ඕනේ. So cosine වලින් කෙලින්ම එනවා අපිට cos alpha equals L over root 3L. That equals 1 over root 3. Alpha equals cos inverse 1 over root 3. So මේක අපිට substitute කරන්න පුළුවන්. Two root 2 L over G plus 2 L over G 5 minus cos inverse 1 over root 3. So අපිට මෙතන square root L over G පිට ගන්න පුළුවන්. 2 එකකුත් පිට ගන්න පුළුවන්. Root 2 plus 5 minus cos inverse 1 over root 3. මේක නේද ආන්සර් එක තියෙන්නේ පුතේ? ඔව් සර්. ඒක තමයි ආන්සර් එක තියෙන්නේ. ඔන්න විදිහට තමයි අපි ගැටලුවකට පේස්ට් කරන්නේ. එතකොට බෝයලාට මේ ස්ට්‍රින්ග් එකේ ගැටලුව බෝයලාට විභාගයට අහන එකක්. ඉතින් ඒක අද අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒක විවිධ මාදිලිය තියෙන මේ යටතේ අහන්න පුළුවන්. මේ TOA plus TAO. එතකොට හරියට මේකේ ඩබල් එක. ඩබල් වෙනවා මේ වැල්යු එක. So can you do the first one? First one.
Okay, sir. Try करा. In this sum, amplitude is 2 meter. Right? These are the details. Amplitude A equals 2 meter. T is 16 seconds. You have to find omega, angular frequency, omega. And V max, maximum velocity. And V velocity when x is 1 meter. Right? So this value is T equals 2 pi omega. No? The T is given 16 seconds. Then what is omega? Omega equals pi by 8, right? Radian per second, pi by 8. Parallel. Is it clear? What Yes, is V sir. max? In simple harmonic motion, कोई V max है. Emacs ने මේටික 2 meter. V max එන්නේ සාමාන්‍ය මේක බලලා V squared equals omega squared or A squared minus X squared. මේකේ V උඩින් වෙන්නේ පුතේ X value එක මේක අඩු වෙන value ගන්න. When X is minimum, then V is maximum. X is minimum, V is maximum. What is the minimum value of X? What is the minimum value of X squared? X squared or minimum value? 0. X वाला minimum value है minus 2. Minus X squared वाला minimum value है 0. 4. 4 नहीं 0. X squared minimum है 0 මෙතනදී. Center එකේ තමයි පුතේ මේ velocity එක maximum වෙන්නේ. So V max වෙන්නේ එතකොට omega squared A squared. ඒ පුතේ physics වලට කරලා නැද්ද? pi squared over 64 into 2 squared. Pi squared over 16. That is V max equals pi by 4 ms minus 1. Maximum velocity का pi by 4 ms minus 1. हर What is pi by 4. In V, when x equals value of V, again you can apply V squared equals omega squared minus A squared minus X squared. Again if you apply this equation, when x equals 1, V squared equals omega this pi squared over 64 into, now you know A is 2 squared, X is 1 squared. This 3 into 3. So V equals root 3 pi by 8 ms minus 1. So this is the velocity when x equals 1 meter. When particle is distance 1 meter from at this point, right, it has this velocity, root 3 pi over 8 ms minus 1. Is it clear? Yes.
Then what is next? Right. Thereafter, you have to find the time which elapses between two instants when the speed of the particle is half its maximum speed. Right? So you have to find the point when velocity is half its maximum velocity. Point, so you have to find that point. First you have to find that point with a half Vmax. What is half Vmax? Vmax is pi by 4. Half Vmax is pi by 8 ms minus 1. So at this velocity you have to find the position of the particle, right? Position of the particle. When V equals pi by 8 ms minus 1, so V squared equals omega squared a squared minus x squared. So pi squared over 64, pi squared over 64, omega also pi by 8. Two squared minus x squared. So x squared equals 2 squared minus 1, that is 3. X equals plus or minus root 3. There are two positions. When x equals root 3 is this point, right? When it comes to this point, its velocity half the maximum velocity. Now, what is the time taken from A dash to this point? Right? ඒක තමයි අහන්නේ. එතකොට එතෙන්දී අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද සර්කල් එක මෙතන. මේ විදිහට. සර්කල් එක ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට. සර්කල් එකට අනුව මෙන්න මේ ටිකට කැරකෙන කෝණය මොකක්ද දෙන්නේ? මේ මෙතෙන්ට සර්කල් එක දිග යන්නේ. તો මෙන්න මේ ටික තමයි පුතේ distance එක. So this is the distance. Right? Okay, angle is this one. So මේ ටික root 3 මේ angle එක අපිට හොයන්න පුළුවන්. theta equals මේක මේක 2 radius එක 2 මේක root 3 then theta equals root 3 by 2 cos theta. Cos theta equals root 3 by 2. You can have theta, pi by 6. Pi by 6. Theta equals pi by 6. And time t equals time t equals theta over omega. Pi by 6 over omega is pi by 8. That is 4 by 3. 4 by 3 seconds. Right? Time elapsed for the particles to move from its maximum velocity to the point at which its velocity is half the maximum velocity, right? Is 4 by 3 seconds. Is it clear?
Yes, sir. Sir, it's a pi by 6, pi by 8 වලින් බෙදුවේ. ඉතින් θ ඔමේගානේ θ ඔමේගා තමයි මේ සාමාන්‍ය ටයිම් එක ගන්න. දැන් මෙතන අපිට අපි හැමතිස්සෙම ටයිම් එක හොයන්නේ පුතේ ඇසෝසියේටඩ් සර්කියුලර් මෝෂන් එක පාවිච්චි කරලානේ. එතකොට මේකට ඇසෝසියේටඩ් සර්කියුලර් මෝෂන් එක එන්නේ පුතේ හැමතිස්සෙම ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක තමයි ඒ සර්කල් එකේ රේඩියස් එක වෙන්නේ. හරි. તો මේක ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක මොකද 2. එතකොට රේඩියස් එක 2. ඊළඟට මෙතන තමයි x √3. x √3 වල තමයි මැක්සිමම් වෙලොසිටි එකෙන් හරියටම භාගයක් වෙන්නේ වෙලොසිටි. එතකොට අපෙන් ආන්නේ මැක්සිමම් වෙලොසිටි එකේ ඉඳලා මැක්සිමම් වෙලොසිටි එකෙන් භාගයක් වෙන්න යන කාලය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික යන්නේ කාලේ. ඒ ටික යනවා කියන්නේ සර්කල් එක දිගේ නා මෙන්න මේ ආර්ක් එකේ තමයි යන්නේ සර්කල් එකේ. කියන්නේ මෙන්න මේ ඇන්ගල් එක තමයි කැරකෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි perpendicular එකක් ඇන්දොත් මේ ඇන්ගල් එක ගන්න පුළුවන් මේ length එක √3/2 කියලා එනවා cos θ. so θ කියන්නේ π/6. එතකොට θ ඔමේගා තමයි ටයිම් එක. θ කියන්නේ π/6, ඔමේගා කියන්නේ π/8. එතකොට 4/3 second. පැහැදිලිද පුතේ? හරි. Now you can do question number 2 පුතේ. Question number 2. Particle in a simple harmonic motion takes 2 seconds to travel from one end A of its path to the other end B. The greatest speed of the particle is 4 pi ms minus 1. Find the amplitude of the motion and distance of the particle from its central position when its speed is pi ms minus 1. Right. කරන්න පුතේ බලන්න ඒක තනින් try කරන්න බලන්න පුතේ කරන්න. Second question එකනේ. Second question. When particles moves from one end to other end, what is the total angle in the circular motion? Under simple harmonic motion, particle moves from one end to other end, right? Simple harmonic motion එක ඒකාන්තයක ඉඳලා අනිත් අන්තයට යන්න කෙලින්ම. angle එක කොච්චරද පුතේ හරියට? What is the angle? 2 pi. Pi, yeah. pi. Pi, not 2 pi. 2 pi කියන්නේ ආපහු ඒ ලක්ෂයට ගිහිල්ලා ආපහු එන්න ඕනේ එතනට 2 pi වෙන්න. pi. එතකොට දැන් ටයිම් එක හොයාගන්න pi omega ටයිම් එක 2 seconds equals pi omega, right? Two seconds equals pi omega. So omega equals pi by 2 radian per second. Right? Radian per second. The greatest speed of the particle is 4 pi ms minus 1. So Vmax equals 4 pi ms minus 1. So you can apply V square omega squared minus x squared. So Vmax occurs when x equals 0. X equals 0, then this pi squared by 4 times a squared minus 0 squared equals Vmax equals 16 pi squared. So pi squared get cancelled. A squared equals 64. A equals 8 meters. The amplitude of the motion is 8 meters. Right? 8 meters. Okay. Okay.
distance of the particle from its central position when speed is pi ms minus 1. Then you have to find x when what is the distance? The velocity is pi ms minus 1. So when v equals pi ms minus 1, you have to find x. So v squared equals omega squared minus a squared minus x squared. Pi squared equals omega is pi squared by 4. A squared is 64 minus x squared. Then x squared equals 64 minus 4. X squared equals 60. So x equals square root 60. Square root 60 meters. Right? Square root 60 meters. Right.